Good morning, dear students. So, in today's class, we will see the next method for finding the solution of a simultaneous equation. So, suppose you have the equation dx by p equal to dy by q equal to dz by r. So, we will look at another method for finding the solution. Last method കണ്ടത് method of multipliers ആണ്. So the simultaneous equation will be equal to, so if you can find three functions p1, q1 and r1, so dx by p equal to dy by q equal to dz by r, that will be equal to p1 dx plus q1 dy plus r1 dz plus p1p plus q1q plus r1 r. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ simultaneous equationsലെ ratios ഇതിനോട് equal ആയിരിക്കും. So that is by a property of the ratios. Okay, and now if this is an exact differential, അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് dw1 എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ p1 q1 r1 choose ചെയ്യുക. So choose a multipliers p1 q1 and r1 such that it is an exact differential dw1. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സിൽ ചെയ്തത് എന്താ, മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 0 ആണ് വരുന്നത്. p1p പ്ലസ് q1q പ്ലസ് r1r 0 ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് p1 dx പ്ലസ് q1 dy പ്ലസ് r1 dz സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the solution. Okay, അപ്പോൾ in the method 4, when you choose some multipliers, അപ്പോൾ ഈ സം 0 ആവണം നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ എൻറ്റയർ ടേമിനെ എനിക്ക് dw1 എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് ഇൻ ദി ഫോം dx പ്ലസ് dy ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് 0 ആവുന്നില്ലല്ലോ, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എനിക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് വരുന്നത്, മുകളിൽ dx പ്ലസ് dy ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ. അപ്പോൾ it can be written as d of log x plus y. So when you take the differential for log x plus y, so you are going to get 1 by x plus y into dx plus dy. So അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈസ് ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ 0 ആവണം നിർബന്ധമില്ല. So this entire term can be put in the form dw1. So this has an exact differential. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക, എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഉള്ളതുപോലെ. ആൻഡ് സിമിലർലി യു ക്യാൻ ചൂസ് അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് p2 q2 and r2 such that p2 dx plus q2 dy plus r2 dz by p2p plus q2q plus r2r, that is also an exact differential dw2. അപ്പോൾ ആദ്യം എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു സെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതൊരു സെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സും കൂടി ചൂസ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു dw2. ഇനി ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റേഷ്യോസും, യുവർ ഇക്വേഷൻ 1 ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ 2, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു dx by p equal to dy by q equal to dz by r. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 1ഉം 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആണ്. ഇനി 1ഉം 2ഉം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ 1 എന്ന് പറയുന്നത് dw1 ആണ്, 2 എന്ന് പറയുന്നത് dw2 ആണ്. സോ വെൻ യു ഇക്വേറ്റ് ബോത്ത് ദ റേഷ്യോസ്, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് dw1 ഈക്വൽ ടു dw2. നൗ യു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദിസ്. സോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് us w1 ഈക്വൽ ടു w2 പ്ലസ് c, where c is an equal to c1, where c1 is an arbitrary constant. So that will give us a solution of the given simultaneous equation. So multipliers എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 ചൂസ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല. So you choose such that it has an exact differential. So അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ you will get a solution. So that is the fourth method. So we will see an example.
Similarly, നമ്മൾ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് കിട്ടിയത്, W1 equal to W2 plus C1. So again you can repeat the same method for finding a second solution if it is possible. അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ചിലപ്പം വേറെ ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യുവർ given equation. So we will solve the equation dx by y plus z equal to dy by z plus x equal to dz by x plus y. So here we will choose the multipliers 1, minus 1, 0. So 1 minus 1, 0 നടക്കുമ്പോൾ you will get dx minus dy by ഇതും subtract ചെയ്യുക. So you are going to get y minus x. So therefore we will get dx by y plus z equal to dy by z plus x equal to dz by x plus y equal to 1 minus 1, 0 എടുക്കുമ്പോൾ you are going to get dx minus dy by y minus x, which is minus of x minus y. ഇനി similarly നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടേമും മൾട്ടിപ്ലയേഴ്സ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ പാറ്റേണിലായിരിക്കും കിട്ടുക, because the terms are in a pattern. So when you choose 0, 1, minus 1 as multipliers, so you'll get dy minus dz by minus of y minus z. Now equating 1 and 2, so you will get dx minus dy by x minus y equal to dy minus dz by y minus z. Now this is the exact differential for log x minus y and log y minus z. So on integrating you will get log x minus y equal to log y minus z plus random log ആയതുകൊണ്ട് we will write constant in terms of log. So log c1 വരും. So taking exponentials on both sides, so you will get x minus y equal to c1 y minus z. And for finding the second solution, ഒന്നെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കാം multipliers, x minus y, y minus z, you can take x minus z എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് 1 or 2 ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി, you will get that. അല്ലെങ്കിൽ you can choose 1, 1, 1 as multiplier. അപ്പോഴേ നമുക്ക് എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യലിന്റെ ഫോം കിട്ടും. So you are going to get dx plus dy plus dz by 2x plus y. So comparing 4 with 1, നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത മൾട്ടിപ്ലയർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. So that will give you okay, here we have taken it to the right side. അപ്പോൾ dx minus dy by x minus y plus dx plus dy plus dz by 2x plus y plus z is equal to 0. So on integrating, the term integral log x minus y വരും. Then 1 by 2 log x plus y plus z equal to log c2. So taking exponentials, you will get x minus y into x plus y plus z power 1 by 2 equal to c2. So we have got two solutions. So that completes the question. So the complete solution is given by equations 3 and equation 5. So the next example is you need to solve for the equation dx by x square minus yz equal to dy by y square minus zx equal to dz by z square minus xy. So here we will choose the multipliers 1, minus 1 and 0. Okay. So നമ്മൾ ഈ ടേംസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ you can see that x minus y is common. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേംസിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ x minus y അവിടെ കോമൺ ആയിരിക്കും. So again this is in a pattern. Okay. So you can choose two similar multipliers. So I'm going to write dx minus dy by x square minus y square, so minus yz plus zx. So here you have an x minus y
ഇവിടുന്നും x minus y common എടുക്കാൻ പറ്റും. And similarly, when you choose a multiplier 0, 1, minus 1, you will get dy minus dz by y square minus z square plus x into y minus z. Now, ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് x minus y common എടുക്കുക. ഇവിടുന്ന് y minus z common എടുക്കുക. So, you are going to get dx minus dy by x minus y into ഇവിടെ വരുന്നത് x plus y plus z വരും. So that will be equal to dy minus dz by here also y minus z common, remaining y plus z plus x ആയിരിക്കും. So x plus y plus z cancel ആവാൻ രണ്ട് സൈഡിലും. Now this is an exact differential. So on integrating you will get log x minus y plus log y minus z plus log c1. So that is x minus y equal to c1 y minus z. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സെറ്റ് മൾട്ടിപ്ലയർ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തത് dx മൈനസ് dy dy മൈനസ് dz. അതുപോലെ dx മൈനസ് dz എടുക്കാം, എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ എഴുതാം. So you choose a different multiplier here. Okay, so if you choose a multipliers xyz, so if you choose xyz, you are going to get x dx plus y dy plus z dz by ഇവിടെ x cube minus xyz വരും, y cube minus xyz, z cube minus xyz. കിട്ടാൻ പോകുന്ന x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz വരും. So this gives a first set of multipliers. Now if you choose 1, 1, 1 as multiplier, so you will get dx plus dy plus dz by x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz. Now comparing equations 4 and 5. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Now here when you take the expansion of x cube plus y cube plus z cube minus 3xy, that is x plus y plus z into ഈ ടേം ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ ടേം കോമൺ ആണ്, അത് ക്യാൻസൽ ആവും. സോ വെൻ ദിസ് ക്യാൻസൽ ആവും, so you will get x plus y plus z in the denominator. Okay, now you multiply x plus y plus z to the right side, and now this is in the form x dx formula. Okay, അതായത് if you take the derivative of x square, that is going to be equal to 2x dx. അപ്പോൾ നമുക്ക് x dx formula ആണ് വരുന്നത്. So this entire term represents x and this is dx. So this is x plus y plus z into d of x plus y plus z. So on integrating you will get 1 by 2 x square plus y square plus z square, and ഇതിന്റെ integral എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 2 x plus y plus z whole square. So you will get an arbitrary constant c2. So therefore the solution is going to be, so ഇത് simplify ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് x square y square z square terms cancel ആവും. So remaining you have xy plus yz plus zx equal to c2. So this is a second solution. So that completes the